Litanda katika hospitali ya Eldoret wakati wa familia ya marehemu Gervais Hakizimana ilikataa ripoti ya uchunguzi wa kifo cha marehemu wao iliyotolewa na Daktari Benson Macharia, huku ikiitaka serikali kuanzisha uchunguzi ili kubaini kifo cha mwenzao. Mwili wa kocha huyu ulisafirishwa hii leo nchini Rwanda ukitarajiwa kupumzishwa tarehe 21 mwezi huu, huku mwenzake mwanariadha marehemu Kiptum akitarajiwa kuzikwa nyumbani kwake tarehe 24 mwezi huu nyumbani kwao Kaptagat katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwanahabari wetu Robinson Wandere anaarifu zaidi. Hisia zilitanda katika hospitali ya Eldoret siku ya Ijumaa, ambapo mtaalamu wa magonjwa Daktari Benson Macharia alifanya uchunguzi wa marehemu Gervais Hakizimana, mkufunzi wa rekodi ya dunia mbio za marathon Kiptum. Ripoti ya uchunguzi wa maiti iliyothibitisha kuwa mkufunzi wa Kiptum alifariki kutokana na jeraha la kichwa ililingana na ripoti ya polisi kuhusu ajali hiyo ya gari. Actually was extensive bleeding and therefore I made a conclusion that the cause of death for Hakizimana Gervais was what we call intracranial bleeding due to head injury. And this is consistent with a motor vehicle accident. Familia marehemu Hakizimana ilitaka ripoti ya uchunguzi wa kifo cha marehemu huyo, ikisema kuwa asili ya kiwango cha majeruhi haiendani na muonekano wa awali wa jamaa yao, huku familia iliyofadhaika sasa inaomba serikali kuanzisha uchunguzi wa kifo cha ndugu yao mara baada ya mkasa huo. By seeing the body, the body was intact except small lacerations that wouldn't really be a cause of anything, and considering the car that was found after the accident and the way it was crashed, we are just wondering how can someone come out of such a car and they don't have at least some wounds, because if you see them outside without entering this car, you wouldn't think that they came from that accident. We are requesting the government of Kenya, for us we are about to leave and take the body, but we are requesting the government of Kenya to do thorough investigations, because we can really say that we are not satisfied by this, the information we got from everything that we saw. Wakati huo huo, Sharon Kosgei, abiria wa kike aliyenusurika kwenye ajali hiyo, inaripotiwa alimueleza kamanda wa polisi wa Elgeyo Marakwet Peter Mulinge kwamba marehemu mshikilizi wa rekodi ya dunia za mbio za marathon, ambaye alikuwa dereva wakati wa ajali hiyo, alishindwa kulidhibiti gari hilo kwenye barabara ya Eldoret ikielekea Ravine. Mwili wa marehemu Hakizimana utasafirishwa kwa ndege kuelekea nchini kwao Rwanda, ambako utaagwa. Nikiripotia runinga GTN, jina langu ni Robinson Wandere.